Hello friends, we shall discuss Ruby laser, construction and working of Ruby laser. So what is Ruby laser? The Ruby laser हा एक solid state typeचा laser आहे. And what is Ruby? Ruby is red colored precious stone. त्याला मराठीमध्ये आपण माणिक असं म्हणतो. त्याचे केमिकल कंपोजिशन जे आहे केमिकली इट इज ॲल्युमिनियम ऑक्साईड Al2O3 आणि त्याच्यामध्ये क्रोमियम इम्प्युरिटी डोप केलेली असते. म्हणजे सम ऑफ द Al+3 आयॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयॉन्स. आणि क्रोमियमचं प्रमाण किती आहे? व्हॉट इज द पर्सेंटेज? इट इज 0.05%. आणि ह्या रुबी लेसरमध्ये क्रोमियम हा ॲक्टिव्ह सेंटर आहे. तर ॲक्टिव्ह सेंटर म्हणजे काय की इन द रुबी लेसर देर इज वन प्रोसेस वी कॉल लेसिंग प्रोसेस, लेसिंग ॲक्शन, किंवा त्याला आपण स्टिम्युलेटेड इमिशन असंही म्हणू शकतो. सो दॅट लेसिंग ॲक्शन टेक्स प्लेस इन क्रोमियम, सो वी कॉल क्रोमियम ॲज ॲक्टिव्ह सेंटर. नाव वी नो रुबी इज रेड, त्याचा जो नॅचरल कलर आहे तो रेड आहे. तर व्हाय इट हॅपन्स? when chromium is excited to higher energy state, we know in excited state it is unstable, so by spontaneous emission it emits red light, and therefore it is naturally red. Okay, now we come to construction. See, this is the diagram. Now you can see here, this is the ruby rod. हा जो आहे हा रुबी रॉड आहे. इट इज व्हेरी लॉंग अँड थिन रॉड. आता याचा एक एंड जो आहे, वन एंड इज फुल्ली सिल्वर्ड, इट मीन्स इट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग, अँड अदर एंड इज सेमी सिल्वर्ड, मीन्स इट इज पार्टली रिफ्लेक्टिंग अँड पार्टली ट्रान्समिटिंग. आता हा फुल्ली सिल्वर्ड आहे. म्हणजे सपोज देर इज सम इमिशन इन धिस डिरेक्शन, ह्या डिरेक्शनमध्ये जर काही फोटॉन असतील दे आर रिफ्लेक्टेड बॅक. ओके, अँड हा जो एंड आहे हा तो सेमी सिल्वर्ड आहे. दुसरा जो एंड आहे हा सेमी सिल्वर्ड आहे. तर सेमी सिल्वर्ड म्हणजे काय? तर इट इज, वी नो इट इज सर्क्युलर. हा रॉड आहे त्याचा एंड आहे तो सर्क्युलर आहे, आणि ह्या सर्कलमधला सेंट्रल व्हेरी स्मॉल सर्कल इज ट्रान्समिटिंग, आणि हा जो रिजन आहे पेरिफेरल रिजन आहे हा रिफ्लेक्टिंग आहे. म्हणजे इथं जर दाखवायचं झालं तर इट इज धिस रिजन इज सेंट्रल रिजन इज ट्रान्समिटिंग, आणि हा जो रिजन आहे हा रिफ्लेक्टिंग आहे, हा जो रिजन आहे हा रिफ्लेक्टिंग आहे, आणि हा सेंट्रल पार्ट हा ट्रान्समिटिंग आहे. आता हा मिलीमीटरमध्ये, हा डायमीटर मिलीमीटर, इट्स व्हेरी स्मॉल, आणि ह्याच्यामधला हा फक्त हा सेंट्रल व्हेरी स्मॉल पार्ट इज ट्रान्समिटिंग. सो लेसर विल कम आउट ओनली थ्रू रिजन, धिस रिजन, अँड देअरफॉर इट इज very very fine beam of light. Now you can see here it is surrounded by xenon discharge tube, or it is also called as flash tube. It is xenon discharge tube, or it is also called as flash tube. Why it is called as flash tube? Because when it is made on, just it emits a pulse of light. Just it emits a pulse, and then it becomes automatically off, and therefore it is called as a flash tube. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कूलिंग सिस्टीम सुद्धा वापरावी लागते बिकॉज इट गेट्स हीटेड, अँड नायट्रोजन इज यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज. ओके, सो दिस इज द construction of ruby laser. Okay, now there is time for reflection spot. This is the question: what is the type of pumping used in ruby laser? You may pause the video, think on the question and give the answer. I hope you have given the answer. Now pumping म्हणजे काय? Excitation. So there are different types of methods for excitation. Optical pumping, electrical pumping, thermal pumping.
आता कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण बघितलं की रुबी रॉड इज सराउंडेड बाय झेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब. So it is a light energy source. That means for excitation we use light energy. So type of pumping is optical pumping. Okay. Now this is the working. Now you can see here there are 3 levels. These are the energy levels of chromium. These are energy levels of chromium. Now you can see here there are 3 energy levels. This is E1, this is E2 आणि हा E3 आहे. आता हा E3 जो आहे it is the band. We can see here. It is the band. त्याची ही width आहे. It is not a single level. आता हा कशा सिंगल लेवल आहे, ही एनर्जी सिंगल लेवल आहे, but it is the band. So it can accept wide range of wavelength. Okay. Now naturally we know E1 is the ground state, so the chromium atom will be in the ground state. Now if some photon is incident, this is E3 minus E1, remember it is E3 minus E1. If it is incident, then see here it absorbs the energy and it is excited to E3. It is excited to E3. Now E3 is a band, so it can absorb the blue-green light. It can absorb the light in blue-green region and it is excited to E3 band. Now we know E3 is highly unstable, so atoms cannot stay here and they immediately come to E2. They immediately come to E2. So again there will be another atom excited to E3, again it comes to E2. Again it is excited to E3, again it's come to E2. So if this process continues, then what will happen? The number of atoms in E2 will increase. Number of atoms in E2 will increase. Now see, E2 is metastable state. Metastable आणि ह्याचा लाईफटाईम जो आहे तो 10⁻³ सेकंड. म्हणजे ॲटम विल स्टे हिअर फॉर 10⁻³ मीन्स लिटल बिट लॉंगर टाईम. मग आता हे जर कंटिन्यू झालं E1 टू E3, E3 टू E2, तर काय होणार? नंबर ऑफ ॲटम्स इन E2 विल इन्क्रीज and the situation will come when N2 is greater than N1. म्हणजे N2 E2 मधले नंबर ऑफ ॲटम्स हे E1 मधल्या नंबर ऑफ ॲटम्स पेक्षा जास्त असतील. N2 greater than N1 and we know we call it as population inversion. आणि population inversion is necessary for lacing action, for stimulated emission. आता once the population inversion is achieved, we know if suitable photon is incident on the system. If suitable photon is incident on the system, it will start stimulated emission. Now see, this is the suitable photon E2 minus E1. It is incident on the system. So atom comes down to E1 and we get 2 photons. Okay, we get 2 photons. So one photon is due to transition from E2 to E1 and another photon is the original incident photon. So we get these 2 photons. Now you can see here these 2 photons are exactly in the same state. Means they have same wavelength 6943 angstrom unit. You can see here they are in the same direction and they are in phase. They are in phase, same direction, same energy, so they are in the same state. Now we know stimulated emission ही cumulative process आहे. म्हणजे काय की these 2 photons will interact with other 2 excited atoms, give stimulated emission, we get 4 photons. Then these 4 photons interact with 4 other atoms in E2, give stimulated emission, we get 8 photons. Then 16, 32, 64 and so on. So number of photons goes on increasing, that we call as amplification, and we get a laser beam. And that laser beam
is very fine, highly directional and coherent because all the photons are exactly in the same phase. And see this 6943 angstrom unit, it is the characteristic wavelength of ruby laser. Okay, so this is the working of ruby laser. Okay, now we shall see what are the merits and demerits of ruby laser. Okay, now first merit of ruby laser, its power output is very high. It is 10 raised to 4 to 10 raised to 6 angstrom unit. It is not 104, it is 10 raised to 4. It is 10 raised to 4 to 10 raised to 6 angstrom unit. 10 raised to 4 to 10 raised to 6 angstrom unit. It's very high. The high degree of coherence. Coherence means all the photons or all the waves are in phase. And तो जो phase relation आहे, it is maintained for long distance. And therefore we call it as a high degree of coherence. It is highly stable because we use the ruby crystal here. It is stable crystal. It is not chemically reactive. Chemically active. It is very hard crystal and so it is stable. It is pulse laser because we have seen that xenon is the flash tube. We have seen that xenon is the flash tube and xenon हे flash tube म्हणजे काय की आपण बघितलेलं आहे की when we make it on, it emits pulse or just it gives a flash of light. आणि ह्या एका फ्लॅशमध्ये जेवढे क्रोमियम ॲटम्स एक्साइट झाले, हाऊ मेनी क्रोमियम ॲटम्स आर एक्साइटेड, इफ ऑल दीज ॲटम्स कम डाऊन, जेवढे ॲटम एक्साइट झाले, इफ ऑल दीज ॲटम्स कम डाऊन, then stimulated emission will stop. And then we get a pulse of light, pulse of laser, and therefore it is pulse laser. It is not continuous laser, it is in the form of pulse. And the pulse जे duration है, it is very small, it is microsecond, and therefore power output is very high. Now what are the demerits? Half of the ground state electrons to be excited to metastable state. कारण पहिली जी कंडिशन आहे स्टिम्युलेटेड इमिशन साठी, ती जी कंडिशन आहे ती पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन. आता पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन म्हणजे काय की N2 ग्रेटर दॅन N1, म्हणजे एनर्जी E1 मधले कमीत कमी 50% ॲटम्स हे N2 ला गेले पाहिजेत, तरच आपल्याला N2 ग्रेटर दॅन N1 मिळणार आहे. सो मिनिमम हाफ नंबर ऑफ atoms must be excited to higher energy state. आता atoms म्हणजेच electrons, because when electron in the atom is excited to higher energy state, we say that atom is excited. Okay, so pumping only green component is utilized and efficiency is very less because 0.5% जोपर्यंत वरती जात नाहीत, एक्साइट होत नाहीत, तोपर्यंत stimulated emission will not be possible. Okay, another drawback, it requires high pumping power. It is because we know, we have seen it is 3 level laser. I will show you again here. This is the ground state, metastable, and he excited E3. आणि लेसिंग ॲक्शन ही ह्या 2 लेवलमध्ये E1 आणि E2 मध्ये आहे. आणि E1 जी आहे ती ग्राउंड स्टेट आहे, त्यामुळे E2 मधून हे जे ॲटम्स आहेत ते E1 मध्ये येतात. E1 मध्ये खाली जायला डाऊनवर्ड ट्रान्झिशन बिलो E1 इज नॉट पॉसिबल. आणि त्यामुळे काय होतं की वेन ॲटम्स कम डाऊन, N2 ग्रेटर दॅन N1 कॅनॉट बी मेंटेन्ड बिकॉज नंबर ऑफ ॲटम्स इन द E1 गोज ऑन इन्क्रीजिंग and population inversion cannot be maintained. Okay, आणि त्यामुळं again we require these atoms to be excited to higher energy state. So it requires high pumping power. Okay, and it requires effective cooling system. We have seen nitrogen is used as a coolant. Okay, so these are the merits and demerits of ruby laser. Thank you.